Good evening, dear students. Yeah. So, in the last class, we studied regarding the concept of coordination, right? Control and coordination. We studied regarding the parts of a brain and their function, how it works. Okay. Then we studied regarding the concept of plant coordination, that is coordination in plants, right? Yes. Yeah. Hello, Raju. Ashwini, good evening. Mahantesh, Radhika, good evening, everyone. So, yesterday we learned regarding coordination in plants. Right. So, can anyone tell me which are the chemicals or what we call the hormones which play a crucial role or an important role in coordination in plants? Name the hormones which play a crucial or important role in the plants. Yes. This is an English medium session. If you want Kannada medium session, check the YouTube. Check our YouTube channel. If live is going on there of Kannada medium, you can click on it. Okay, then you will be directed towards Kannada medium session. Fine. So, yeah, very good. Mahantesh answered as gibberellin. Gibberellin, which is involved in the growth of stem. Next. Yeah, gibberellin. Next. What about others? Yes, tell me. Mahantesh answered as gibberellin. Next. Okay, auxin. Okay, cytokinin, Veeresh Hiremat, Rutika. Then Uma Shankar, abscisic acid, Vaishnavi, cytokinin, Komari. What is that? Auxin. Very good. Then vanilla, gibberellins, Yamuna Shetty, cytokinin. Shamshir Kumar Pushpa, auxin. Then Mala Angadi, very good. Auxin, gibberellin, abscisic acid, auxin, again growth. Cytokinin, it is for cell division. Then we have abscisic acid, we have which usually inhibit the growth. Growth na tade hidiyatte. And lastly, I said about ethylene hormone, which is involved in ripening of fruits. Very good, my dear students. Yeah. Then we studied about the movements in the plants. The movements. So we have two types of movements. One is directional movements towards the growth. Directional movements towards the growth. Means the movement which is related to growth is called as directional movement towards the growth. The second one we have is the movement independent of growth. Movement is there. Movement independent of growth, which is not at all related to growth. Okay, independent of growth. Alva. Next. So here, directional movement towards the growth. In this, we have types. Okay. So you have to tell me the term. Term anna helbek. Okay na. ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? So, growth of roots. Growth of roots towards the soil or towards the earth. So what is this called as? What is this movement is called as? Can anyone tell me? Yes, my dear students, be fast. What is this type of growth or a movement is called as? Can you tell me? Very good. Usha Manya answered is geotropism. It is geotropism.
Hemant Aishu. It is not gravity, or towards the gravity, but the term is called geotropism. Vikas, geotropic. Vanilla, geotropism. Mahantesh, geotropism. Very good. So it is called as what? Geotropism, what we call as. Right. Next, growth of roots or any part of a plant towards water. Towards water is called as what? ವಾಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಇರುವಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಗೆಸ್. Who is that? Chidanand Puneet. The roots are grown under the soil due to gravity. It the movement, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? The movement is called geotropism. Exactly, really. Okay. And the roots towards the water in the soil is called hydrotropism. Very well explained. Very good. So, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Who answered it? Chidananda. Really appreciable. Okay. So, hydrotropism ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Towards the water. Next. Next example is the growth of pollen tube, what we call pollen tube towards ovary or a ovule. So what is this type of movement is called as? Yes. Very good. Nirmala answered it. Rutika answered it. It is called as what? Veeresh Hiremat answered it. Lata, Jeevan, okay. Okay. Yamuna Shetty, fine. I'm sorry. It is called as chemotropism. Okay, growth of pollen tube due to the formation of chemicals from the ovary. Okay, so there only it will go, which is called chemotropism. Next, after chemotropism, the growth towards light. Growth towards light. So what is this type of movement or a growth is called as? Growth towards light. Yes, my dear students. Growth towards light. Prabhavati answered it. Very good. Then Bhagya answered it. Uma Shankar answered it. Geetanjali, Mala Angadi. Very good. So it is called as what? Phototropism. So here what happens? The growth will be towards, I mean the growth of a stem or a part of a plant will grow towards the light, right? So when you take the root, I will tell you one term today, a root. So here I will say root is a part which is negatively phototrophic. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? Negatively phototrophic ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. It will grow away from the light, right? So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು negatively phototrophic ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. But it is what? Positively geotropic. Positively geotropic andre yake? It grows towards the gravity of the earth. Grows towards the. That is why positively. But when we take the stem, it is positively phototrophic. Positively yake andre? It will grow towards the light alva. Towards. ಹೌದಾ? ಲೈಟ್ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ? ಗ್ರೋ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅರ್ತ್ ನ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಯೋರ್ PUC. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ಯು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So today we are going to learn the hormones
which play a crucial role ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್, ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂತ in animals. Especially we are going to learn in human beings how hormones, which hormones will be released, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಏನು, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು we are going to learn today. Very important concept. Before that, can anyone define hormones? What is the definition of hormones? Can anyone define hormones? Yes, dear students. What are hormones? ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Chidanand. Almost there are the chemical substances which helps to response in our body. Very good. Good definition. Pallavi Venkatesh. It is a chemical substance which very good. Mahantesh. Control the activities of the body. Murthy Kestur. Chemical messengers. Good. Mala Angadi. Hormones is the growth of the body. Okay. Check Kannada medium session in the YouTube live. If it is not there, then it won't be. Okay. Then Amulya P. Hormones helps to coordinate growth, development, and responses to the environment. Very good, guys. So, partial agi, correct agi, but you understood the concept. I really appreciate it. So, these are called as what? The chemicals or a chemical messengers which will perform important activities. Because cell to cell message ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we are made up of trillions of cell. ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಇಂಪಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. So that is why we have these chemical messengers, chemicals which will perform definite activities in our body. And these hormones or chemicals are very, very important. ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಇವು ಇರಲೇಬೇಕು. Okay. Now let us see which all are the hormones. Okay. So let us begin today's session. Yes. First, let us see the definition of a hormone. As you all said already, let me just brush up the thing. Hormones are chemical substances, okay, which act as a messenger molecules in the body. So most of you told the same thing. Howda? Next, after being made in one part of the body, see, they are formed. They are what we can say synthesized. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. Then they travel to other parts of the body. ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. See here, travel to other parts of the body where they help to control how cells and organs do their work. Okay, so these are the hormones. Let us check which all are the hormones. See, these are the glands. Whatever you are seeing here, these are the glands. Glands andre enu? Group of tissues anta artha. A group of tissues. Okay, so these glands are there, no? These glands will release the hormones. So which all glands we have? We have pineal gland. Okay, here it is in the upper part of our brain. It is mainly, this is a midbrain, this is a forebrain, hindbrain hindgade ಸ್ವಲ್ಪ pons medulla ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ region ಅಲ್ಲಿ we will be having the pineal gland. Next we have pituitary gland. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is called as master gland. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು. That is why pituitary gland is called master gland. Then here we will be having our thyroid gland. Thyroid gland illi andre adar ಕೆಳಗಡೆ we have parathyroid glands.
Okay. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥೈಮಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ ಈ ಬ್ರಾಂಕೈ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥೈಮಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ? ಈ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌವ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ, ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Then we have testis, okay. Then ovary in the female. Testis in the male idu, ovary in the female. So avu kuda specialized sex hormones galanna which are needed for that particular sex. Male alli yava characteristics beku, female alli yava gunalakshanaಗಳು ಬೇಕು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ testis in a male, ovary in a female produces some hormones. Fine. K Manish, XX, XY are the chromosomes, not the hormones. K Manish, okay, fine. So let us proceed towards the hormones now. Okay, na? Just a minute. See, this is a female. Ovary irutte female alli. Pineal gland, pituitary gland, thyroid gland, parathyroid, thymus, pancreas, adrenal ivella common ಆಗಿರುತ್ತೆ male and female alli. Ovary and testis differ. Next. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ರಿಟೆಡ್ ಬೈ ವಾಟ್? ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಡ್ರಿನಲ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, if this is our kidney, okay, so above the kidney we will be having this adrenal gland. See here, adrenaline is secreted directly into the blood and carried to different parts of the body. Adrenal gland ಇಂದ adrenaline ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್. ದೆನ್ the target organs or a specific tissues on which act, it includes the heart. So ಅದರ target organ ಅಂದ್ರೆ which needs a emergency condition ಅಲ್ಲಿ. For example, heart ಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. As a result, heart beats faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. Just a minute. Okay. Yeah. So here, in emergency condition, for example, if you heard any shocking news, so that time you will become what? Anxious, ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಗಾಬರಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವೈಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ರನ್ ಮಾಡುವಾಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ದ oxygen, right? Then the blood to the digestive system and skin is reduced due to contraction of muscles around small arteries in these organs. This diverts the blood to our skeletal muscles. So ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ, ಓಕೆನಾ, ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ supplied through the blood vessels ಅಲ್ವಾ. ಸೊ those muscles will be contracted. ಹೌದಾ? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಚಿತಗೊಳ್ಳತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅದೇ ಬ್ಲಡ್ ಏನ್ ಹೋಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಂಡೀಷನ್. Then the breathing rate also increases because of the contraction of diaphragm and rib muscle. All these responses together enable animal body to be ready to deal with the situation. So ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, your heart rate will increase, oxygen supply will increase, ಆಮೇಲೆ blood movement towards skeletal muscles will be increased. ಅದರ ಜೊತೆ breathing rate ನಮ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. So that we can face that emergency condition. We can face that what we can call shocking situation. ಮತ್ತೆ anxiety ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, anxious condition. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಅಡ್ರಿನಲಿನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ
ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. Okay, this will be released by adrenal gland. So adrenal gland will be situated above the kidneys. Okay, now let us proceed. Thyroxine hormone. So what is this thyroxine hormone is? See here, thyroid gland. Okay, thyroid gland makes thyroxine hormone. So here we will be having a thyroid gland. It forms or it produces thyroxine hormone. So thyroxine hormone ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ it regulates carbohydrates. So in the food we will eat the carbohydrate sources, right? Rice, potato, sweet potato, like this. Protein we take like sprouted seeds, carrot and all. Fat we will take. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲದರ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ದೆನ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್. ಸೊ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಯೋಡಿನ್ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಹಿಯರ್, in case iodine is deficient in our diet, ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ if iodine is deficient, iodine is not in a proper amount, so there is a possibility that we will suffer from goitre. Goitre ಅಂದ್ರೆ this region will swell. One of the symptoms in this disease is a swollen neck. So this is about thyroxine hormone. ಸೊ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯೋರ್ ಆಂಟೀಸ್, ಎನಿವನ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಅ ಥೈರಾಯ್ಡ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಗಳಿವೆ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ PUC. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗಾಯ್ಟರ್. So iodine, when iodine deficiency occurs in our diet, it will impact or it will show its result on the production of thyroxine. So that is why a person will suffer from goiter. See here, like this swollen neck will be observed. Can you tell me in which substance you can find iodine? ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಇರುತ್ತೆ? Anyone? ಬೇಗ. Yes. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಗೋವಿಂದಮ್ಮ, ಪುಷ್ಪ, ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು, ಅಯೋಡಿನ್ ಯುಕ್ತ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರೋತ್. ಆ ಏಜ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ? ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ವೆರಿ ಡಾರ್ಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ್ಡಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿನಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಎತ್ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ growth hormone is one of the hormone which is secreted by pituitary gland, which is also called as master gland. Okay, so as its name indicates, adra hesaru ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? growth hormone ಅಂದ್ರೆ it is involved in growth and development of the body. Then if there is deficiency means what? ಕೊರತೆ. Okay, if there is deficiency of this hormone, it will leads to dwarfism anta. Dwarfism means what? ಕುಬ್ಜತನ. ಅಂದ್ರೆ
ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕುಬ್ಜವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, changes associated with puberty are because of secretion of testosterone in males and estrogen in females. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, these are called as testosterone is a male hormone. Testosterone is a male hormone. It is released by testes in the male. Okay. So what is the function of this testosterone? Means it is involved in development of secondary sexual characteristics. Secondary sexual characteristics in male. Okay, in male, what are the secondary sexual character? When they attain an age of 16, 17, 18, their voice changes, their throat region changes, okay, appearance of hair in the armpits, in the chest, okay, in your reproductive part, in the male, right? And the appearance of the muscles, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ secondary sexual characteristics which can be seen in the male. ಇದನ್ನ 8th standard ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಕರ್ ಆರ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಯಾವುದರಿಂದ? ಓವರಿಯಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್, okay, appearance of hair in the underarms and in the reproductive part, and the starting of your menstruation cycle or the periods, what we say. So these all will be controlled by this estrogen. Okay, so these are also important. Fine. Next, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮನೇಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡಯಾಬೆಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಟೇಕ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಿದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತಾವೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆನಾ? ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಶುಗರ್ ಇರತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶುಗರ್. ಸೊ ದಟ್ ಶುಗರ್ is needed as an energy source in our body. So it should be present in the blood in a correct amount or in a normal amount. Okay, so this insulin will regulate the blood sugar level in our body. If it is not secreted in a proper amounts, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, the sugar in the blood level increases. ಶುಗರ್ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ the hormones which are there for our syllabus. Insulin hormone, then thyroxine hormone, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್, growth hormone. Then we have what is that? Adrenaline hormone. Just a minute. Yeah. So now let us discuss some questions now. Okay, be ready with your comment box. Okay, the first question, which of the following is a plant hormone? So your answer should be like this, the question number and the options. Okay, see, which of the following is a plant hormone? A, insulin, B, thyroxine, C, estrogen, D, cytokinin. Yes, Karthik answered it, very good. Then anyone? Aksha, Manoj HR, Ashwin, Saumya, Shadow Strike ante. Pratima, Rupa, Dhanush, Mamata, Hema, Shivakumar Swami, Krishna Nayak,
Hemant, Aishu. Fine. So here, the right answer is, as you all answered, cytokinin. Some of you answered as thyroxine. This is wrong. Option D, cytokinin, which helps in cell division in the plant. Okay. So it is a plant hormone, what we can say. Next question. The gap between two neurons is called as. So while transmission of the electrical impulse, there will be a gap between two neurons. That gap is termed as dendrite, synapse, axon, impulse. Yes. Second one, put the second number and then write the option. So if we consider this as our neuron, okay, so here axons will be there, and this is another neuron, what we can say. Okay, so the gap between, okay, yaru answer madidru? Question number bariri, sumne options anna baradre it is not considered. Yamuna Shetty, Ahalya Shetty, Shadow Strike, Saraswati, Prabhavati, Shriram Patil, Ashwini B, Prajwal G, Dhaneshwar, Mahantesh, Dhanushri, Ramesh, Nandish, Bhavya. So the right answer is here option B, synapse. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? Synapse ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Next question. The brain is responsible for A, thinking, B, regulating the heartbeat, C, balancing the body, D, all of the above. The brain is responsible for. Yes, tell me guys. Question number ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. Okay, Amulya P, Nikhil, Shivanand, Mamata, Pavan, Hemant, Asha, Jagadish, Sinchana, Tanusha Nayak, Ayu, Lakshmi, Harish. The right answer is here all of the above. Okay, it is involved in thinking. It is involved in regulating of heartbeat, that is cerebellum, involuntary action, balancing the body. Okay, then the next one. Okay, see here, draw the diagram showing the structure of human brain and label the following parts. So you have to draw it and you have to label the midbrain and pons. See here, this is the structure of the brain. So ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾನ್ಸ್. ಪಾನ್ಸ್, ಮೆಡ್ಯುಲಾ, ಸೆರೆಬಲಮ್. ಇದು ಪಾನ್ಸು, ಇದು ಮೆಡ್ಯುಲಾ, ಇದು ಸೆರೆಬಲಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ನೋ, so that you have to label correctly. Next, okay, as the growth advances in a climbing plant, that is creeper, that appears as the plant is moving towards a particular direction. How? Explain the necessity of chemical communication in animals. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, understand the question in your mother tongue, Hindi or Kannada. As the growth advances, climbers ಅಲ್ಲಿ creepers ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಮೀನ್ಸ್ the plant will appear as if it is growing in one particular condition ಅಂತ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? And we have to answer, explain the necessity of chemical communication in animals. So how we can answer this? See here, just a minute. So here,
ಆಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿನ್. ಹೌದಾ, ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಎಲಾಂಗೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಯಾಕೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ animals, especially the multicellular animals, are made up of trillions of cells, right? So what happens there? Cell to cell communication takes a longer time to perform the action, to respond. That is why chemical communication is necessary in the animals. Okay, like this we have to write. Next question. A person immediately starts running soon after observing a snake. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಸಡನ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ದ, ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಓಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಸ್. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನ್ಯೂರಾನ್, ಬ್ರೈನ್, ರಿಲೇ ನ್ಯೂರಾನ್, ಮೋಟಾರ್ ನ್ಯೂರಾನ್, ಎಫೆಕ್ಟಾರ್. Receptor, sensory neuron, spinal cord, relay neuron, motor neuron, effector. Please mention the, let me take the question number as fourth one. Okay, so please mention the question number and answer. Effector, spinal cord, sensory neuron, relay neuron, motor neuron and receptor. Next, effector, motor neuron, relay neuron, brain, sensory neuron, receptor. Vanilla answered it. Mention the question number. Jayalakshmi answered it. Then Karthik answered it. Shadow Strike. Rupa Gaudappa Manavar. Hema Shivakumar Swami. Mention the question number, please. Next, Dhanushri answered it. So most of you answered option C anta. Okay, option C. That is a receptor, sensory neuron, correct. Then it will go to spinal cord, then relay neuron, motor neuron and effector. So option B anta yaar answer madidira? You all have given correct answer. See here, receptor, okay, it will go through the sensory neuron, then to the spinal cord. So through the relay neuron, the electrical impulse will be transported to motor neuron. Then it will be sent to the effector. Next, what is the role of abscisic acid? Can anyone tell me? So let us consider this as fifth question. Abscisic acid means what? It is a plant hormone. Hauda? So what is the role of plant hormone? What is the role of plant hormone? Very good. Mahantesh answered it. It is a growth inhibitor hormone, or it inhibits growth. Can you tell me why it has to inhibit growth? See, one plant is there. So all the hormones like auxin, gibberellin, cytokinin are active in that plant. So that plant will grow, okay, to certain height. So after certain height, it has to form flowers. It has to form fruits, alva. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಹೈಟು ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have this abscisic acid which inhibit a growth and also leads to formation of flowers and fruits. ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಹಂತೇಶ್ ಮಡಕ್ಕಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. Then
Bhavya B. Hi Bhavya B. I told your name. Are you satisfied now? See how much comments will come. So we won't be concentrating. We can't concentrate on both the screen. ಯಾವ ನೇಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಟೆಲ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ okay. Then next question. An example for positive geotropism in plants. See, positive geotropism means what? Growth towards the gravity, growth towards earth. So ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ತರ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್, ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಡೀಪ್ ಸಾಯಿಲ್. Then consider this as sixth question. Okay na? This as sixth question and then answer. Then C, growth of tendrils of creepers. D, upward growth of roots. Yes, can anyone tell me what is the answer for this question? Yeah. What is the answer for sixth question, my dear friends? ಬೇಗ. Okay, 6D, Dhruva, Savita Bhatt, Bhumika, RCB ante. Very good. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂದಿನಿ, ಪ್ರಭು ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ರಾಜು ಸ್ಟೀಫನ್, ಉಷಾ ಮಾನ್ಯ, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ನಟರಾಜ್, ಧನುಶ್ರೀ, ಉಮಾಶಂಕರ್, ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ನಿಖಿಲ್, ಎಲುಮಲೈ, ಗಫರ್, ಭವ್ಯಾ ಬಿ, ಕೀರ್ತನಾ ಚಿಕಡೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಾಯಕ್, ಅಜಯ್ ವಿ, ಶಿವಕುಮಾರ್. So, very good. So, option B, growth of roots into deep soil. So, it is what we can say positively geotropic anta. Then what is growth of shoot? Growth of shoot ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? Growth of shoot ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? Growth of shoot, what you will call this as? Phototropism. Okay. Hema Shivakumar Swami answered it correctly. Negatively geotropic irutte. Negatively geotropic, positively phototropic. ಆ ರೀತಿನೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು. Good. Next, which hormone inhibits growth of plants? So related to this only we solved one question. Consider this as seventh question and tell me which hormone inhibits or prevents growth of plants. Seventh one. We don't have option there. You have to answer it. Which hormone inhibits growth of plants? Okay, Karthik. What happens if hormones released more in our body? Good question. Suppose if we take growth hormone, Karthik, growth hormone, which is released by the pituitary gland. Okay, na? Listen, Karthik. Okay. So a growth hormone, if it releases what we can say less, okay, it causes dwarfism. ಕುಬ್ಜತನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ್ಡಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಕುಬ್ಜತನ. If it produced beyond the limit ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಜಿಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅತೀಪರಿ, ತುಂಬಾ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಲೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ PUC. ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಈಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ದು. ಕಡಿಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಡಾರ್ಫಿಸಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಜಿಗ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ is a right answer. Sanvi, then Raghu, Vivid Delight, Chinmayi, Rutika, Hema Shivakumar Swami, then Ashwini. Very good. Fine. So it is nothing but our abscisic acid, what we call. Abscisic acid. Abscisic acid, I guess. Okay. Acid. Next. Mention, I'm sorry. Mention the function of following plant hormone. The first one is auxin. The second one is cytokinin. 8th question. Yes, who is going to answer this? ಮೊದಲಿಗೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಒಂದೊಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. Kirtana, what is your doubt? Let me know in the comment box. ಆಕ್ಸಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನು? What is the function of auxin? It bends the plant stem. Hemant, Aishu. Then auxin is a hormone to grow in a stem. Uma. Then Amulya. Auxin diffuses towards the shady side of the shoot. Okay. Just a minute. Okay. Just a minute. Okay, guys. So, yeah, you guys answered it. What is that? Auxin, no? It is related to growth of a plant. So, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಮೂಲ್ಯ and all answered it. Shady part allad grow ಆಗತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ grow ಆಗತ್ತೆ. That is right. So, in brief, growth of a plant, it will help. Then, cytokinin bandaga, it is for what we can say cell division. ಹೌದಾ? So, cell division in the what happens after cell division? So, it leads to the growth of a plant. It leads to a growth of a plant. Okay. Next. Next we have is Ilnodi. It is already given. The growth of shoot tip. Okay. Cytokinin promotes cell division. It is natural. If they are produced in a greater concentration, ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. It will leads to the formation of fruits and seeds. Yes. The correct path of the movement of nerve impulse in the following diagram. Very nice question. So this is a diagram of neuron. ಹೌದಾ? So P. So first ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ.
So P means what? Can anyone tell me what this P indicates here? ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, then we will come to our options. Okay, what is P here? P ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? What is the part? What is the name of this part? ಬೇಗ. Very good. It is a dendrite, ಅಲ್ವಾ? Dendrite. R is our cell body. Okay. S is our axon. Then Q is our nerve ending. So what they asked is, okay, how the nerve impulse or electrical impulse will move through the neuron. See the option. Q. Q means what there? Andre nerve ending. S axon. R a cell body. P dendrite. Then PQRS. Then SRQP. Then PRSQ. What is your answer? So let us consider this question as 9th one. 9th anta mention ಮಾಡಿ answer ಅನ್ನ ಹೇಳಿ. Okay, 9th one D. Rahman answered it. Okay, good. Then Prabhavati Patil. Okay. Pallavi Venkatesh. Fine. Shashi Kumar. Santosh Nayak. Puttappa. K. Ma'am, one question. Part of the brain which controls reflex action. Yeah. Puttappa, usually reflex action will be controlled by the spinal cord. Okay, na? Some information will be passed to the brain. Ali ಯಾವುದೇ ಒಂದು part of a brain will not take over the action because whole and soul, the reflex action will be controlled by our spinal cord. I hope I answered your question. Okay. So the right answer for this question is option number D. First it will go to dendrites, then cell body, then axon, then nerve endings. Okay. Next. The incorrect statement related to thyroxine hormone. Thyroxine hormone relate ಆಗಿರುವಂತಹ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? It regulates fat metabolism. Its deficiency leads to goiter. It is secreted by parathyroid gland. Iodine in the food is essential for its production. Yes, tell me. This is 10th one. 10th question. Very good. So the right answer is its deficiency leads to goiter. Iodine deficiency leads to goiter, not thyroxine. So option B is a right answer. Next question. Next question. Column A and column D. Column B ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Prepares the body to deal with the situation. Means emergency situation. Regulates metabolism for body growth. Regulates blood sugar level. Regulates growth and development of the body. So A, B, C, D ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಡೆ column B ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then tell me the answer. Take your time. Then tell me the answer. Question number is 11. Question number is 11. Yes, tell me. ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಆನ್ಸರ್ ನ. ಕಾಲಮ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅ ಬಾಡಿ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ? ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಡ್ರಿನಲಿನ್. ಎ ಅಂದ್ರೆ 3 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಇದು 1 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು.
So it is 3 and this is 1. Next C, regulates blood sugar levels. So this is what? Insulin. C is 5 anta baribeku. D, regulates growth and development of a body. Just a minute. Regulates metabolism alva. Sorry, this is our thyroxine. Yaudu? B is thyroxine, that is 6th. Regulates growth and development of body is 1, that is growth hormone. Let me connect it with this. Prepares a body to deal with the situation is 3, adrenaline. Okay. Regulates metabolism for body growth. This is thyroxine, 6th one. Okay. Regulates blood sugar level. This is 5th one, insulin. Regulates the growth and development of a body. This is first one, growth hormone. Okay. So like this, we have to answer this question. Next question. Okay. See the question, a twisted kind of question. Name the given structure. What is this showing? What is a general function? Mention the function of the parts labeled as A and B. These structures in animals are said to be more efficient to give quick responses. Okay. Fine. So name the given structure. What this structure is? It is showing reflex arc. What is the function? It performs reflex function in a immediate or we can say emergency situation. Mention the parts. What is A? A is sensory neuron. So this is a stimulus. So from this sensory neuron is coming. Here it is a spinal cord, then relay neuron, then it is going to motor neuron. Finally, it is going to B, which is nothing but our effector. Okay. So like this, you have to answer the question. Reflex action, idu definition barudru nadiyutte illi. Okay. So this is about the questions on control and coordination. More and more questions are there. Okay. I just solved few questions on it. Fine. So in the revision classes, we will be solving more questions which are from this, from previous year question papers also we are going to discuss in revision classes. Okay, na? So this is about the chapter control and coordination. You may get it around 4 to 5 marks from this chapter. Fine. So I hope you understood this chapter. If you have a doubt, again, you can watch these videos in our YouTube playlist. Okay. Let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye-bye. Don't forget to comment how was the class. Bye.